Hi students, welcome to our next session. In this session, we can discuss about inflation. This is one of the important problem faced by our economy, that is inflation. We can say inflation means rise in prices. It is a continuous increase in prices. Inflation means a rise in the general price level. This doesn't mean the prices of all items are moving or increasing. Majority of the price of items will increase through inflation. So inflation simply refers to rise in prices. It's a continuous increase in price. The average price level rises because most prices are rising. According to Crowther, inflation is a state in which the value of money is falling. That is, prices are rising. That is inflation. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താന്നുള്ളത്. ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഐറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ മെജോറിറ്റി ഐറ്റങ്ങളുടെ പ്രൈസസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റത്തിൻ്റെയും പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല, മെജോറിറ്റി ഐറ്റത്തിൻ്റെയും പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് പ്രൈസ് ലെവൽ റൈസസ് ഡ്യൂ ടു മോസ്റ്റ് പ്രൈസസ് ആർ rising. This is a situation of inflation. Then we can define inflation according to Crowther. Inflation is a state in which the value of money is falling, that is prices are rising. നമ്മളുടെ പ്രൈസസ് ഐറ്റങ്ങളുടെ പ്രൈസസ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പർച്ചേസിങ് പവർ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മണിയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും തികയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. ദിസ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി is falling, that is prices are rising. Then we can explain the different types of inflation. Inflation can be classified on the basis of production and supply condition and on the basis of speed of inflation. The first one says about the types of inflation on the basis of production and supply condition. First one, production inflation. When the production falls, there is disequilibrium in supply and demand for money. As a result, production inflation arises. Production may fall due to several reasons like lack of raw material, lack of labor, etc. This may lead to the production falls. If there is any fall in production, it will lead to the supply. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ അവർ സപ്ലൈ പൊസിഷൻ വിൽ ഓൾസോ ബി റെഡ്യൂസ്. അങ്ങനെ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അല്ലേ, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്, പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാനില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. ആസ് എ റിസൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എറൈസ്. അപ്പോഴാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. The next one, commodity inflation. Commodity inflation means there is no change in production or change in cost, but prices are rise on account of spontaneous increase in demand. As a result, commodity inflation arises. Sometimes the goods demand for some goods may increases. It will lead to കമ്മോഡിറ്റി ഇൻഫ്ലേഷൻ. ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചില കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളുടെ ചില പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു. ദിസ് റിസൾട്ട് കമ്മോഡിറ്റി ഇൻഫ്ലേഷൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഡ്യൂ ടു ഇൻവെൻഷൻ ഓർ സം അതർ കോസസ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോൾസ് but prices are not reduced. Hence, profit are increased. This is known as profit inflation. What do you mean by profit inflation? By adopting invention or some other causes, we can reduce the cost of production. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി നമുക്ക് മെഷീനറീസ്, അല്ലേ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് മെഷീനറീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ യൂസിങ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മാനുവൽ മെത്തേഡിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസും ഇന്നോവേഷൻസും ഒക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. എന്ന് വെച്ചിട്ട്
കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കണമെന്നില്ല. ബട്ട് ദ പ്രൈസസ് ആർ നോട്ട് റിഡ്യൂസ്. ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി കുറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൽ കുറവ് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്. അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. The next one, wage induced inflation. Sometimes the workers may organize to bargain about the rising wages. അതായത് പലപ്പോഴും എംപ്ലോയീസ് they are not satisfied with the wages they have attained. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജസിൽ അവർ പലപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല. സോ ദേ മേ ഫോം യൂണിയൻ, അല്ലെ? അപ്പോൾ അവരൊരു യൂണിയൻ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് ടു അപ്രോച്ച് ദി എംപ്ലോയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു റൈസ് ദ വേജസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ഒന്നുകിൽ അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, ഓർ ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ they may force the employer to increase their wages. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവരവരുടെ വേജസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ മാനേജ്മെന്റ് മേ റൈസ് ദ വേജസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വർക്കേഴ്സിന്റെ വേജസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷനിലെ വലിയൊരു എലമെന്റ് ആണ് ലേബർ. അപ്പോൾ ലേബറിന്റെ ചാർജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മേ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടും. ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു വേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. Then cost pull inflation. Cost pull inflation means the increase in general price level due to increase in cost of production. അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന റൈസ് ഇൻ പ്രൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ. സംടൈംസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ലേബർ മേ കോസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് raw material. There may be a change in the value of raw material, labor, etc. used in the production. This will leads to cost pull inflation. അപ്പോൾ raw materialന്റെയും ലേബറിന്റെയും ചാർജ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ this will leads to high cost of production. The high cost of production may rises the price level of goods and services. The next one, demand pull inflation. This is the common form of inflation when the prices rise as a result of increased demand for goods and services. It is called demand pull or push inflation. Sometimes the demand for goods may increase. This will leads to demand pull inflation. The next one, scarcity induced inflation. Sometimes the supply of goods may decrease on account of some natural calamities. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വന്നു, ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ വന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പല കോസസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു ഡിക്രീസ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. നമുക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ സം ഗുഡ്സ് മേ ഇൻക്രീസ്. ദിസ് ലീഡ്സ് ടു scarcity induced inflation. Then on the basis of speed of inflation, according to the spreading or speed of spreading of inflation, we can classify the inflation in the following ways: creeping inflation, walking inflation, running inflation, galloping inflation. First one, creeping inflation. Creeping inflation, the price level rises slowly. വളരെ ചെറിയ തോതിൽ, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു ഇയറിൽ 2% നമ്മളുടെ ചേഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ്. The next one, walking inflation. It rises faster than the creeping inflation. Creeping inflationേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിലാണ് walking inflation take place ചെയ്യുക. Say 5% or 10% increase may take place in the year. The next one, running inflation. Running inflation means general price level rises very fast. വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രൈസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റണ്ണിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ്. Then galloping or hyper inflation. This is a most dangerous type of inflation. Under this type of inflation, the price rises every minute. There is no upward limit to which the price level may rise in the course of time. Galloping or hyperinflation is very important term. It's more dangerous to us
This kind of inflation, no one can control this. The price rises at every minute. അത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും പ്രൈസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഗാലോപ്പിംഗ് ഓർ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ. ദർ ഈസ് നോ ലിമിറ്റ്, മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ടു വിച്ച് ദ പ്രൈസസ് ലെവൽ റൈസസ്. അതിനൊരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രൈസ് ആ മൊമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. താങ്ക്സ്.